Hi guys, welcome to my channel. If it is your first time to be here, thank you so much for clicking this video. To all my returning subscribers, thank you so much for the love and the support. So if you're new here, my name is penninahthegrace. You are welcome in the home of grace. In this channel, I share my life stories. So kindly press on that red button that says subscribe, click on the bell, so that next time when I'll be uploading another video, you will get notified. So guys, before we start out this video, I just want to say thank you for the love, for the support. You people are so amazing, and may God Almighty bless you for me. So in today's video, guys, I want to share with you some of the things. Guys, recently I went back at home, let me say at the village, okay, in the village. So when I was there, there are so many things that happened, and one of them is one that I want to share with you in this video. So guys, as you all know, I stayed away for 4 years without going back at home. So I had an opportunity to go back at home, to visit my relatives there back at home, my mom's grave, my stepdad's grave. So many things happened, guys, and I tried to record so many things I wanted to share with you, but unfortunately I lost almost everything. But the little that I have, I decided to share with you. So in this video, actually what I wanted to share with you, it's how I managed. My elder sister forced me to cook for 16 people ugali, watu 16, to cook for them ugali in that African stove. Okay, so if you don't know what I'm talking about, I know you will watch this video and know what I'm talking about, and I hope you will enjoy how I managed to cook that ugali. Okay, and kindly guys rate me. I myself, I didn't know even how to rate myself. I started laughing. I laughed because it was so funny for me, and everything that they planned, they wanted me to cook ile ugali ya brown kabisa, sijui niite red ama brown, but unfortunately unga, the flour, we had 3 different flour in different bags. So annually nipatia, it happened what they gave me was the white one, and in that ugali there were some leftovers as well. It was funny, guys. They wanted to punish me it was so bad. It was so bad, and for the first time doing that, guys, it was a very big punishment. But I want to say that God favored me, because after kusonyo, okay, to put the leftovers in the water, and then I was supposed to cook the brown flour, and unfortunately it happened I used white flour, so it helped me to make things easy for me to cook that ugali, because the brown one only, it is for millet, cassava, and little maize in it. Let me say it's a lot of cassava in it and millet. So that ugali, it is not easy to cook. For African people, I know you know what I'm talking about. So it happened we had a white flour which was for maize only, so it helped me to make that ugali easy to cook. So without wasting time, let me let you watch the video, and if you like it, guys, don't forget to give it a thumbs up, and see you.
Ngamoke lule so babo. Hiyo ndo dhambi yangu ukienda kufanya makosa namwambia mwenye alileta hii hapa shauri yake. Kwa hero ndio goal, kwa hero tawe. Emo meweka. Alafu hii ugali ikikuwa mbichi, mtu mwenye atakula mingi ni mimi. Ni wewe. Si mimi, ni Emily. Sisi kwamba usishike simu. Ni Emily, Emily ndiye atakula. Poka chako tedo yawa. Akuja ushike simu basi. Nasibi nimechoka nini? Kumasacha kwa maana nyere ni Christine. Aiye mata nyara bomoka chamba. Kiana. Nimeshiba sasa. Unajua mpaka nakwama hapa chini. Kaka? Nakwama. Christine? Yeah. Kwa huo manunu. Manumu manani. Yawa, nimekupea unga gani? Hii hapa. Tonya sai nayo manado ni yangu. Ya kabere ni mago ma white. Mbona ni white? Singe hiyo sasa. Si white. Ni white. Aki ni white. Kasachanganya. Hii ni white. Hey, Mungu ni mwema. Kwani zilikuwa unga ngapi? Ah. Si unga nyingi. Aki. Sasa ni mawani. Sasa hai. Lakini hii sauti sijali, tutakuwa tumetoa hii sauti yote ninasikia in the background. Yote. Sasa tumeharibu hiyo nini? Ugali. Hata Bernard juu sasa unajua sitakuwa na uzito sana. Hapa nakwambia mambo ni kubaya. Nakaa sasa umeweka unga mingi. Siacha kuongea hivi. Sisi sijui kupika. Mimi ndio umeinsist. Christine ulipika mwisho lini ugali kai? Jana. Ugali wa watu 10? Jana. Hatuko hata 10. Wao 16. Ukweli? 26. Ndio kwa mate hii bali. Kweli ugali na kani ya white. Sasa venye imechanganywa inakaa unga ni mingi. Baba chal mang'eny. Oketo mogo mang'eny jogi. Unataka uone nani na hali yake. Wacha nitadala bila kukutana. Hata ni vizuri sana kwa sababu nyinyi pia ndio muone. Niliambia vizuri kabisa mimi sijui kupika ugali. Na kwamba unapika ugali. Hii ugali. Alafu kama ni ugali ni huko napika kadogo. Unajua nini? Pambana. Alafu mnasema ati nimeweka unga mingi. Asifu nyingi ndio. Sasa kuna hiyo. Sijui matizini zinaweza kuwa mkuu chini. Wangu ni Ariambo. Eh. No wasikuona, no wasigina. Ati Christine ni mbaya. Na unajua nini? Unajua sasa hapa ni wewe ndio unapika ugali hapa. Ati nita revenge. Watoto wangu waliniambia. Wewe, kama umesiti. Hata sisi unataka kupika, usipike na sisi na tuko jikoni. Unataka kupika na sisi na uko huko. Maisha yakindi. Unamwambia, nile kile wacha kwa moto unakumbuka. Bwana mtu utasinyambia nini kupika ugali kwangu. Tunahitaji. Wewe sasa ndio siku nyamta ataniambia nini kupika ugali kwangu watajua. Sasa afadhali hiyo umechanganya. Watoto wasichana kwanza. Unafai tu Na mimi ningepika ugali babako na watch. Si ndio? Anapika chakula, akubebe chakula, akulete kwa meza, ama ugali ya matanga na wanapikanga watatu. lakini hizi ugali zingine. hiyo ni kunini tu. Wanataka tu ningangane na hiyo ugali na nita sweat. Hakuna kitu kama Kwanza hiyo. unaenda kuoga unachota maji 20 Unachota maji liters. kwanza, maji ni mzuri. 20 Hata uendi liters. chini, unaingia tu hapa, Unaenda unajimwagia. Hata si jana, vyombo mamako ndiye aoshe. Hiyo ni maisha gani? Hiyo ni tabia gani? Masa sigati yako. Sasa baba akawa anaitaka kasikia. Kuna vile mkono wako inaweza shika na kuweza kujua. Hiyo imeitwa fuisia. Na kuoleka. Kwa country ingezijui.
Fungulia watu ugali waone. Watu wa YouTube ndio wanataka kuona, si wewe. Isikuchome moya. Lakini kaka ni mjirika hapo. Haya, funika sasa. Ndio ucheke ugali yako. Unga imebaki chini. Hadi Christine binanea. Hakuna. Ndio ishika. Niweke mboga. Ibrahim mona? Nasikili mwende na. Unyeswa wayanu waga kapa kwa dewenye. Mwambie bye. Nyalurilo se chai godo gi nyoyo. Tuongo boyo kazi kwa sade. An ka diche gi nyoyo tadi. Tawa nyalura mungu diche gi nyoyo tadi. Nitie nyoyo.